Jama'a barkanmu da warhaka. Yau za mu fara intermediate level programming kamar yadda na gaya mana a darasin na ƙarshe na baya wanda muka yi na ce a new set of videos da za mu fara yi za mu rika duba it's more a bit advanced. We are no longer kuma beginner stage. So duk da dai intermediate level muke yanzu kuma fresh set of kaman course videos zamu yi, still zamu ci gaba daga project din da muka yi a baya wannan na team din, saboda in ba ku manta ba, shi wannan project din mun ce muna so mu implementing yanda coach ne kawai za a iya bari ya iya selecting players. An gane da is na website dinmu. So kamar yadda kuka gani na yi canza OS din kamar yadda na faɗa, dama na ce zan fara using Linux kuma shi nake using yanzu. So there might be, there won't be much changes kamar yadda na gaya mana a darasin ƙarshe na beginner level. Wato na yi mana bayani zan installing Visual Studio Code gashi nan na sa shi, kamar it's very similar yanda kuke ganin shi a Windows, the same thing ne, ba bambanci. Ga Postman shi ma na yi installing din shi, ga the Beaver, finally sai Docker. In kun tuna, those are the I think 4 major tools da na ce ya kamata muna da shi, so that ba zai zama ba wani major bambanci idan muna wajen development din, wajen coding da komai. So the only difference na Docker engine ina, in kun tuna na gaya muku Docker originally dama for Linux ne. So ni ban installing Docker desktop ba. Na san kun yi installing Docker desktop. Ni ban yi installing Docker desktop ba, amma na yi installing Docker engine din. So the only difference is ku kuna da GUI. Idan za ku starting Docker din ku, za ku iya zuwa ku double clicking wannan icon din, wato icon irin wani abu kaman wanda zai nuna maka kaman wannan whale din da dan containers a saman shi da zaka iya double clicking sai ya bude maka GUI din. To duk da haka shi command line interface tool din da zan rika using, an gane Docker CLI, shi zan rika using mostly wajen ba da commands, da kuma banda CLI din akwai, in kun tuna, wannan container extension din da muka yi installing a Visual Studio Code, zan rika using nasu idan zan yi using Docker dina. So two things, zan rika entering codes dina a nan, which kuma za ku iya yi, an gane. So the moment kuka installing Docker desktop, komi da engine din da GUI duka kuna da shi. Ni kawai the difference is ni bani da GUI din da ku kuke da, an gane. So kuma yes, akwai, it's actually good ma mu rika using CLI din, saboda idan muka zo wajen production, wajen hosting website din, an gane. In kun tuna, all we've been doing, muna hosting din shi akan muna hosting website din akan computer mu ne, ko? Now idan muka zo asalin real life project, in za ku yi hosting a website da kuka gama, you are supposed to host it akan wani computer daban, obviously, wanda yake da koda yaushe 24 hours 247 yana da, akwai electricity, an gane, akwai electricity supply, saboda haka computer koda yaushe yana kunne. Kuma irin wannan abubuwan dama you expect akwai me yake da suna cooling systems, because in ba cooling system, imagine a ce ka bar computer kunne for shekaru ko for months a kunne ba a kashe shi ba, an gane. Maintaining all those infrastructure yana da wahala. Shi yasa akwai abinda ake ce ma hosts, wanda za su allowing ɗinka, kamar za su baka computing space wanda kai za ka yi kamar renting, kana hosting duka websites ɗinka. Duk za mu ga wa'innan abubuwa a nan gaba, but for now abinda muke so mu yi a wannan darasin in particular is, muna so, in kun tuna, akwai Postgres database, kun gan shi nan, na riga na sa shi, wannan kuma kun riga kun yi setting din shi up. So abinda muke so mu yi is, muna so a code dinmu,
an gane sai wannan ban yi bayani ba cewa shi application din na yi transferring din shi zuwa nan har da in kun tuna akwai me yake da suna shi web page din index page da duka css dinmu da javascript duka da muka rubuta da images din ma da na yi moving ɗinsu. So it's basically the same structure ne, an gane. In fact, another thing extra da na yi wajen setting in shi up so that it will be very similar da naku is idan ka zo properties, in kuka zo properties folder din nan kuka duba launch settings, za ku ga inda by default yake setting port number din da ya kamata ya hosting. So by default usually idan kuka yi creating a new .NET web application, yana bashi a random port number ne, an gane. Shine na gaya muku cewa ku rika duba idan kuka sa .NET run za ku ga ya nuna muku port number da yake running on. So nan ne wannan launch settings.json din a nan ne ideally yake creating a lokacin da kuka yi creating application din ne a lokacin ne setting port number, an gane. So sai da na je nan na canza shi na mai da port number ya zama 5222. na tuna a duka tutorials din da muka ta yi da ku 5222 ne port number. So nawa da na yi creating a nan a sabon computer da na yi creating sabon application ya bani wani different port number ne, so sai na canza shi, an gane. So just in case kuna so ku canza port number, remember ina so ku sani cewa a launch settings.json zaka iya canza port number. Good, that is another thing. Say finally shi wannan database din mu fine. kun tuna na ce mana okay, coach ne kawai muke so mu bari yana accessing yana iya selecting players, an gane. Now I think akwai sanda ne mana bayani cewa for that dole ne ya zamanto za mu rika authenticating. in kun tuna authenticating da akwai authentication akwai authorization. Authentication shine idan kai identifying waye visitor na shi page ɗinka, an gane. First you need to identify wane ne, an gane. Sannan idan kai identifying wane ne sai ka duba okay ya cancanta a bashi access ya iya canza ya iya selecting players, an gane. So those are the two things, authentication da authorization. Sometimes wasu suna mixing, suna ɗauka the same thing ne, but it's actually two different things. Authentication kana so kai identifying wane ne ya visiting web page ɗinka, an gane. Sai authorization kuma shine kana bashi rights, cewa idan yana da right din sai ka bashi ya accessing abin da yake so yayi. So good, now to perform authentication we need to be able to rika storing information na kaman login information, an gane, na visitor na web page din mu. So idan visitor idan mutum yayi visiting page din mu, ya kamata mu bashi wani kaman facility inda zai iya cewa okay I want to log in. That is for people that muke so mi authenticating ɗinsu, an gane, mu san wane ne su. At the same way still zaka iya developing web page ɗinka yanda ba dole sai mutum yayi authenticating kanshi ba. Zaka iya cewa okay anybody zai iya zuwa yayi visiting web page ɗina ba sai ya gaya mun waye shi ba, an gane. Now for those people automatically dama ba za ka ba su authorization na cewa they are allowed su yi wasu abubuwa da wanda bai authenticating kanshi ba. I don't know if abin da nake cewa makes sense. Take for example kamar Facebook. In kuka je Facebook akwai some things da za ku iya yi a Facebook da ba sai lalle ka yi login ba, an gane. Not just Facebook, so many web pages in kuka yi tunani akwai some pages da idan baka yi login in ba akwai abubuwan da za ka iya yi, an gane. Sannan in kai login in kai authenticating kanka kenan akwai some other abubuwa da ba za ka iya yi ba sannan za a barka ka iya yi, an gane. So that is just abin da muke so mu creating a wannan a next set of tutorials da za mu nuna muku yadda za ku iya authenticating visitors na web page ɗinku sannan kuma da authorization. We are going to start with authentication. Wajen authenticating ɗin, first day we're going to need
a database. An gane? The reason ba za mu in kun tuna a da mun using players.txt inda muke saving players. An gane? Now it looks like it's a very similar thing tunda muna so mu storing login information ne na visitor na web page. Why not kawai me creating shi another kaman .txt file kawai mu sa information na ciki kaman username da password. Number one day, it is not as secured as a database. That is just one. Number two, ko wajen rubuta wannan wajen kamar writing to file din is going to take you a lot longer than a database that is already designed for irin wannan aikin. An gane? In kun tuna ko a wajen inda muka yi saving sunayenmu akwai some abubuwa da muka yi kamar for example muka ce okay every single name should be on a separate line, sannan idan za mu yi kamar cire a particular name akwai wani dabara da muka yi sai da muka yi copy sai da muka goge komai na cikin file din sannan muka sake rewriting file din gaba daya. Now imagine if a cikin file din muna da sunaye kaman 1 million for example, then we need to remove suna guda daya. In kun tuna yanda muka implementing code din mu na wannan na rubuta file din nan, if we are going to remove one person we have to delete the whole 1 million first. Sai da muka sai mun yi backup na 1 million din. An gane? Sannan sai mu cire sunan da ba ma so. An gane? Sannan sai mu ƙara rewriting. In kun tuna abinda muka yi kenan wajen implementing. Now this is why a database is very important. Good. Now wannan bayan da nayi kawai na nuna muku dalilin da yasa you can't just create a file kamar yadda muka yi na players na storing. We can't just do that when it comes to other more file IO intensive ko data intensive applications. An gane? Ba za mu iya just creating a file. A database is already kaman a separate application that allows us mu yi duka wa'annan abubuwan. I think na yi bayani too much, but kada a damu. We'll try and cover at least something one video. So that is the reason why we need a database. So first day zan zo nan wajen containers ina zan yi starting kunga Postgres ina zan yi right clicking, already is stopped. Zan yi right clicking sai in sa start, zai starting container. Wannan container ne. An gane? Container ne wannan. In kun tuna ga individual containers ga images. These are the images da ke cikin na bude images za ga images. So ina da images guda biyu a cikin wannan ina da wannan hello world din kawai wani mini image ne da zaka iya downloading in zaka yi testing Docker. So wajen testing din ne shine na downloading din sai Postgres database din. So kuma kuna da wannan in kuka zo container din nan kuna da all these menus. An gane ba? So what I need to do is zan yi right clicking Postgres din in start to make sure ya starting Docker. So you can see yanzu container na Postgres container na is already functioning. Sannan na yi setting up the beaver ne inda zan bude the beaver lawo ga zai iya accessing din shi. Fine, duk kun yi wannan anaku. The next thing we need to do to set up shi code dinmu ya iya accessing wannan database din. Remember abinda muka yi a baya is mun yi setting the beaver GUI. An gane za mu iya accessing database, but idan a application dinmu ne muna so mu iya kaman rubuta. In fact what we want to do is akwai abinda ake ce ma ORM, Object Relational. Ina bari creating wani new file zo na right clicking change new file zan kira wannan rough.txt so that in kuga video nan zai tsawo da yawa, but kada a damu. So mu ce me ma nake kokarin bayani kun ga na manta abin da nake kokarin bayani. I wanted to write something ORM object, ana ce musu Object Relational Mappers. Mappers. Full name meaning din ORM kenan. ORM Object Relational Mappers ko in ce kaman code ne wanda already an riga an rubuta. An gane? Wanda zai taya ka wajen accessing database directly from object oriented
program ɗinka. I don't know idan abin da na faɗa yanzu just makes sense to you or not. I'm sure probably it will make sense, but let me see if I can explain. Usually C# ɗin da muke amfani da shi is an object oriented language. An gane? A object oriented language zaka iya creating classes. An gane? From a class zaka iya creating an object. And usually object oriented languages, objects din nan su kake interacting da su, kake coding, su kake kaman ya zan ce manipulating to create application din da kake kokarin creating. An gane? Now idan kana so ka accessing database, you need well, it's not an absolute necessity, but abinda an ORM zai maka is zai cire maka complete kaman necessity naka to write code da zai speaking daga object oriented programming language ɗinka to shi database, whatever database kake amfani da shi, whether Postgres ka ɗauka, whether MySQL ka ɗauka, in fact it doesn't matter. An gane? So abinda za ka yi is let's say kana da database a nan, sannan kana da kai code ɗinka a nan. Remember, code ɗinka is supposed to be talking to the database. Kaman okay, muna da coach yana da information nashi, yana da sunan shi da password ɗin shi da wannan. So idan coach ɗinka zai yi login in, zai ba da sunan shi da password. An gane? Now you need to compare da suna da password na coach a cikin database ɗinka ka gani is it correct. So you are going to need access to that database. An gane? So you need code da zai rika reading from database, sannan idan za ka yi kaman ko zai saving password ko zai canza password din shi, you need another code da zai write into the database. An gane? Those are abubuwa da you need to be doing kana interacting da database ɗinka. Now imagine kana coding a C# ne, but wannan database din, let's say Postgres kake amfani da shi. Postgres database yana da nashi kaman SQL language. SQL is like short for structured query language. Mostly wannan languages din na databases ne. So Postgres yana da nashi specific type of SQL language da zaka yi amfani da shi wajen accessing abubuwan ciki. An gane? Now you are going to need to write everything da naka da na Postgres din. An gane? And ya rika sending information to write, sannan kuma to read from the database. An gane? That is what you are going to need. Now if you have an ORM, abinda zai is it's as if code din da zaka rubuta to be accessing wannan database din has been taken care of by wannan ORM din. So a program ɗinka, you will just be writing your C# program. Zaka rika interacting the objects ɗinka as if, so objects ɗinka are like database objects, amma you be using them as if they are C# objects. An gane? Ba ruwanka da wani kokarin reading database ko in ce rubuta code ɗin da zai reading automatically. You have kaman in the back end ko in back end kenan, ko in ce in code din da shi ORM din already aka rubuta, shi zai rika ma wannan heavy lifting din na ɗibo information daga database yana populating ma a cikin objects ɗinka. Zan tsaya a nan a wannan bayanin so that it's probably you probably will not fully understand saboda ba mu yi C# programming ba, but kamar yadda ne alkawari maybe nan gaba going forward za mu look at maybe in a much later in mun gama wannan na web based development, zan yi wani tutorials na C# programming. So that is bayanin da na yi kan ORM. So we're going to need an ORM a wannan project din. Duk wannan bayanin da nake mana ina so in gaya mana cewa ba mu gama setting up project din mu ba. An gane for abin da muke so mi. So we're going to need an object relational mapper. The object relational mapper da zamu using kuwa, sorry, a dawo da rough, da zamu using a wannan project din is called ne masu sunan shi entity framework core. Microsoft ne publisher wannan object relational mapper din, entity framework core. So aikin shi is just to be interacting with our database.
aikin wannan entity framework core din kenan an gane. So we're going to need entity framework core a wannan project din namu. Now I'm going to show you how you are going to set up entity framework core a project ɗinka. For every project da zaka yi, you need to set up entity framework core. There are some tools that you only install them on. In fact, kwara ɗaya ne. Akwai tool guda ɗaya da so ɗaya kawai zaka installing a Visual Studio ɗinka. Globally zaka installing shi a Visual Studio. So wannan shi wannan particular tool ɗin so ɗaya zaka installing, but the others ina jin guda uku ne, NuGet packages ne. The other three, so for every project da zaka yi, in dai kana needing entity framework code, you need to add them an gane. So like I said, guda hudu ne, guda uku for every project zaka rika adding insu, but guda daya you only install it once and for all. Good. Akwai some one little write-up da na rubuta because the process is a bit complex zance. Yeah, it's a bit complex, so na dan rubuta a little jotted note that will guide us wajen setting up entity framework code din shi project din mu. So first you can see these are the three NuGet packages. Sune wa'inda for every project you are going to need to add them. I'll show you how you are going to add them. So zaka zo nan terminal, you come to your terminal, kace .net add package, bari in cire wannan ku gani me nake rubuta, package, sai ka rubuta sunan package din. So mu fara da wannan Microsoft.entity framework core. Notice capitalization din, Microsoft M is capital, after dot din E is capital, sannan F din nan, that is after entity F din is capital, after framework C din is capital. So make sure it's the same thing yanda aka rubuta haka. So .net add package kasa Microsoft dot entity framework core. Yawa, say one last thing, I think kapuma wannan there is something I forgot. In kun tuna version na .net software development kit din mu sanda kuka installing .net SDK ɗinku, I think we were using version 8 a previous system ina. Na ce muku ku downloading version 8.0. Now a wannan Linux din na tuna da na installing .net version 10 ne, bari mu gani. In kuka zo sunan project ɗinku, ni anan na kira project din server side. I don't know if that is the name you called it, but whatever name kuka kira shi za ku ga ya kare ne da .csproj. Kuka clicking wannan file din za ku ga wani software development kit kuka yi targeting ko wani framework kuka yi targeting. So under wannan property group za ku ga target framework. You can see my own is targeting net 10.0. Naku idan .net 8 SDK kuka yi installing, it will likely be targeting net 8.0. kuma idan kuka zo kuka mai da wannan 10.0 kuka yi .net restore, anan kenan za ku yi typing .net restore, ba zai iya ba because SDK din software development kit da kuka installing is version 8. Now there are two things you can do, two options. Ko dai ku yi upgrading zuwa .net 10.0, then you can do whatever abinda nake yi anan. You can do your .net add package Microsoft.entity framework core. By default zai installing maka .net zai maka installing shi wannan entity framework core din version na version 10.0 because already kai installing .net 10 ɗinka. That is one. So that means zaka je inda kai installing, if you remember, zaka je nan ka je browser ka ce .net download, an gane .net SDK ko .net SDK download. Wannan video zai tsawo da yawa, but let's just try and get mu tabbata mun getting everything working. So in ka je .net SDK download, another internet issue. Okay, in ka je nan it will show you .net SDK din, sai ka zaɓi version 10 kai installing, an gane. So zai upgrading ɗinka to 10. If not in ba wannan ba kuma, like I said, idan kana son kai maintaining .net 8 ne, then ka bar shi a nan din. In ka zo as project ɗinka ka bar shi as net
8.0 din sai ka zo nan in ka zo ka sa .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core sai ka sa hyphen sai ka sa version sai ka sa 8.0 an gane in ka danna enter yanzu zai yi pulling maka shi wannan version 8.0 the same thing the other three nama file ne yake wannan other two wannan din dukansu in ka yi the same thing za ka yi adding wannan hyphen version 8.0 din. That is if you want to maintain your version 8.0 an gane ba. Good. So ni ba zan yi version 8.0 din ba, I'll let it download automatically, zai download in version 10 din. So .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core sa enter zai pull in me yake cewa the project file or C# file based app to operate options help. Okay kaman .NET Add project ban spelling package daidai ba, packge ban sa a din ba, sorry. So zan yi .NET Add Package Microsoft.Entity Framework Core, enter. So this should pull. Okay, so kun gani yana kokarin pulling. Allah sa dai internet connection din nan nawa ya bani. So by the way, you're going to need internet connection for this. I might have to pause har sai ya gama dan internet dina is terrible. Bari in sa pause in gani in ya ci gaba sai in wannan zan yi pausing. Yawa to first NuGet package ne ya gama downloading, na samu da kyar dai yayi. So wanda muka yi adding is Entity Framework Core. So the next that I'm adding is Entity Framework Core.PostgreSQL. Shi wannan na Postgres din ne. So zamu ce the same thing, the same command .NET ina jin add package ne ba, add package zamu sa npg ga abin da nake karanta nan wannan npg, notice spelling ne n capital every other thing small, npg_sql dot entity entity framework core dot postgre SQL in capital ne duka SQL an gane. So zan danna enter, shi ma it should download, zai yi adding package din. In ya gama finally za mu yi adding wannan Microsoft.Entity Framework Core.Design. So wannan da ba din internet da yake bai da sauri ba, it's supposed to be instant, bai kamata ya dauki time ba, kawai don poor connection ne. Bari in sa pause in ya gama in ƙara releasing kar ya ci mana time da yawa. Shi ma ya gama finally za mu yi third package din. Bari mu bude na me masu nan file din. Okay gashi nan Microsoft.Entity Framework Core.Design. So shine third package din. So za mu ce .NET Add Package sai me masu nan package din Microsoft.Entity Framework Core din C capital ne kara manta .Design. Sai then enter. So like I said, idan kana sticking to SDK version 8 ne, zaka sa space after design in ka sa hyphen say version say 8.0, meaning yayi maka downloading version 8.0 na wannan particular package din an gane. So idan suka gama bari zai dan dauki time saboda poor internet din. Idan ya gama downloading, ku zo nan wajen CS project file ɗinku, CS project, za ku ga the things that will be listed. Me yasa why am I seeing only one? Ya kamata a ce that means na biyun bai yi ba. Okay kun gani na biyun nan bai yi ba. There are no versions available
for the package mpgsql.entityframework.postgres.sql. So one of two things, ko dai ban sa sunan daidai ba, that is na previous one kafin wannan third one din, inda yayi za ku gani a nan kamar na wannan kun ga microsoft.entityframework wanda muka fara downloading first package din, kun ga yayi adding mana shi as a package reference a cikin .csproj file din mu, an gane. So we'll need to, idan wannan ya gama, we'll need to redo na biyun da muka yi, that is wanne ne ma mpg SQL din nan. So we'll need to redo it mu gane menene issue din. We can see from error message din, an error was encountered when fetching https api.nuget. Wannan most likely internet ne. The request will now be retried. Okay, say not found. I believe internet issue ne, internet issue ko dai internet issue ko ban yi spelling sunan daidai ba. Okay, ku ga mistake din da nayi, look at my spelling of entity, NENITITY. So nan ne issue din. So this tells you that you have to be very, very careful wajen rubuta. In fact, I think what I should have done, da yanda na rubuta sunayen packages din, ina ma suke ne, ga sunan. So I'm supposed to have just copied this, then copy in haka, sai in sa right click in ce copy, an gane, so that it will be exactly ba wani bambanci, ba zan yi mistake wajen typing ba. So na biyun yayi kuwa, na uku ma bai yi ba, kun gani shi ma the same, I think similar issue, though wannan ina ganin internet ne. What did he say? An error was encountered, received an unexpected EOF. No, wannan internet issue ne, an gane, end of file 0 bytes bai downloading anything ba. So let's redo na biyun nan, mu ce muka danna up, so mpg sql dot wannan entity din an goge shi. So entity, let's look at the spelling, entity framework core dot postgre sql. So I think it's fine now, and then the enter. Internet din mu barin karasa pause, then bana so time din is already above 30 minutes, which is poor. Dan sa pause, in ya gama sai in saki. So kamar yadda na faɗa, internet issue ne, na samu second one din yayi na mpg sql kenan, sai da na canza phone din da nake using, kamar MTN kamar suna da dan issue a yanzu a area da muke. So anyway, last one, wannan ne entity framework core.design. So I'll just copy that, copy and ce .net add package, goge wannan, sai yi control V, ya paste in ba, right click paste. Okay, kunga bai yi copying in shi daidai ba, akwai some wannan da bai kamata yana ciki ba, some bytes. Okay, so microsoft.entityframework core.design, design is the last one. Okay, but then enter. This should download third package din. Idan muka gama third package din, sai mu duba csproj file din mu tabbatar da duka packages din have been, that is the 3 necessary packages for, kamar yadda na ce wa'annan 3 packages din for every project da zaka yi da you are going to be interacting the database using wannan entity framework or ORM din. You dole ne sai ka yi adding din wa'annan packages din, an gane. Ana ce musu NuGet package. Wato shi NuGet package shine kaman package manager ne na Microsoft, in fact na .net framework gaba daya. In ba yanzu da akan using extensions ba, a da babu, there was nothing like extensions ma, kawai wannan NuGet package manager din ne. So so yanzu we've added the 3 ko, sai mu zo nan mu duba csproj file din mu, we should see the 3. So you can see under item group akwai package reference to Microsoft Entity Framework Core, kuma look at it, version 10.0.2, an gane. So another thing again, idan after downloading kaga SDK version ɗinka .net 8.0 ne, sannan kuma wannan yana targeting version
10.0.2 an gane zaka iya zuwa nan ka maida wannan 8.0 that is a targeting target framework ɗinka an gane ka maimaida su 8.0 an gane sannan sai ka zo nan ka yi .net restore an gane that is after ka canza wa'annan variables din wajen version din that is ka canza only number din sai ka sa .net restore. What .net restore will do is zai shiga cikin files ɗinka na setup file da su app settings da su app settings kuwa I think so hadda app settings duk dai wasu da solution file ɗinka duk wani kaman settings ko configuration files that are pointing to some dependencies that is some code that you depend on she project ɗinka depends on zai making sure yayi downloading the correct dependencies da kai indicating including the version number an gane so that is all sai for wannan rubutun da ke cikin terminal din just to clear everything zaka iya rubuta clear. I think wannan Microsoft Windows kun san ni ina using Linux ne. Look what happens in sa CLS kun san a Windows zaka iya rubuta CLS ka danna enter to wannan ba zai yi ba kun gani command CLS not found so a Linux it has to be clear so ku gwada clear din ku gani if it will work on Windows idan ba zai ba then you should know that for Windows it should be CLS but I suspect clear should work saboda shi PowerShell in kun tuna PowerShell kuke using wannan okay ko dan ni ma ban canza shi to PowerShell bane you can see nan bash nake using. Is there a way I can change? Oh, I can't use PowerShell because ina cikin if you remember ina wannan ne ina Linux ne so babu PowerShell is for Microsoft Windows so a PowerShell I believe clear should work saboda it tries to PowerShell it tries to emulate kaman Linux environment kake ciki so ku gwada clear din ku gani ko zai so that is it for wa'annan uku mu koma let me close wannan file din mu koma shi wannan setting up wannan din da little jotting din da na rubuta so ba mu gama ba mu yi wayannan ukun then this is the tool da nace you only install it once sunan shi .net ef wato ef is short for entity framework so we're going to download shi ko entity framework ko we're going to download shi CLI tool din kuma zamu installing din shi globally idan ka installing globally zai zamanto for every project ba sai ka kara installing ba you only install it once kaman it will be integrated to Visual Studio Code ɗinka an gane so this is just what you type .net sunan .net tool tool say install sannan zaka using wannan flag din global to tell it cewa spelling ina global to tell it cewa globally kake so ka installing say .net ef shine sunan tool din .net kar a manta na hyphen ne .net hyphen ef sai ka danna enter shi ma you need internet connection to download wannan tool din so it should start any moment idan network din mu is just terrible gani akwai so za mu jira sai ya gama idan ya gama finally there are some things we need to do but I would prefer shi ef tool din ya gama downloading kafin mu ci gaba so me ya ce tools directory .net is not currently on the path environment variable if you are using bash you can add it to your profile by running the following command top matsalan Linux kenan I will need to add this to my path wannan a Linux. This might take me some time. Zan yi pausing in kokari anaku it should work because kuna using Windows ne. Wannan these are some of the issues na Linux. It doesn't work out of the box. An gane zaka sha wahala wajen setting up abubuwa ka samu yana aiki yanda kake so because almost every setting na operating system din is left for you kai setting din shi da kanka. So for that zan sa pause in a setting up wannan tool din path dina then I'll come back. Okay, so hopefully na samu na added din shi bari mu gwada mu gani ko zai .net tool install hyphen global
say .NET EF, enter. So in dai shi .NET tool wancan complaint in da ya dazu in dai yayi okay, so I've already installed .NET EF din, which is good. So that is fine. The next thing that we need to do, so mun yi installing wannan tool in globally. Finally akwai two ways ko two methods da za a iya setting up final setup din da zaka yi, because you're going to need shi objects din naka da zaka rika creating. They are supposed to ko in ce akwai wani context na shi database din da a ciki ne zaka rika creating kaman classes where objects din da zaka iya amfani da su. I don't know if this is going to make any sense, but shi wannan original class din that is going to is supposed to inherit from wani class already wanda entity framework ko ya creating maka, an gane. So to do that there are two ways. Ko dai ku are using method 1, which is wannan using dependency injection, which is a bit long in my own view. I think method 2 is easier for especially beginners go when the CK is starting out C#. I think this will be easier for us, me overriding on configuring method base db context class. So abinda zamu zo nan wajen files na wajen project folder din mu right clicking, me creating new folder. Zamu kira shi data ko data ne ko data model, data. It should be data tunda shine zai rika speaking to database din mu. So zamu ce mai data, wannan folder ne. A cikin data folder din zamu creating a file. Zamu ce new file is going to be a C# file. Zamu kira shi db context, not custom. You can actually call it anything. Angani sunan class din can be anything, but I will advise mi kira shi app db context. D capital letter, B should be small letter, context. You can actually call it anything kamar yadda na gaya muku .cs, but usually by convention a C# whatever name ka kira file din should be the name of class din da ke cikin da shi file din yake creating. Ko in ce if you have a class file din da zaka sa shi a ciki in C#, it's advisable kai making sure sunan class din da sunan file din the same thing ne. So because of that zamu kira shi appdb context.cs, sannan shi ma class din zamu kira shi appdb context. So how we're going to set it up. Okay, so it's going to be a public class, then we're going to so going to say public class appdb context, they extending db context. C# colon symbol yana nufin extends. Masu using wanda suke using Java normally extends ake rubuta nan, but C# colon ne ake sa. So db context, okay, you can see yana complaining cewa bai san me db context ba. The reason yake mana wannan is because ba mi adding wani ana ce musu namespaces. Normally namespaces din suna zuwa a cikin wa'annan packages din da muka yi adding. So we need to add one namespace din wannan db context din before we can use it. In muka duba shi setting up EF core zamu ga namespaces din nan using Microsoft Entity Framework core. So we need to add wannan namespace din. So a summon file din kafin public class din ka zaka ce using Microsoft Entity Framework core and semicolon. You can see immediately AI recognizing db context is now a class. So and then
sai mu bude cikin class din. We said we're going to override, it's going to be protected void. Kada a damu da protected din nan, access modifier ne kaman public ko private. A C#, maybe a later wannan in muka yi C#, you know what all those things mean, the void, the protected din. Protected void, me sunan, okay, on configuring ne na jin sunan method din. So on configuring, say I think it takes an option na muje shi wannan din, it takes an option db context options, okay, so it takes db context options, kira shi option ko mu ce mai options, whatever. Say a cikin method din, we're going to use, first day we're going to call base class base option base dot on configuring Movashi options. We need to call this. Why is it complaining? DB context options argument, I cannot convert from Microsoft.entity framework or .db context options to Microsoft.entity framework or DB context options builder. Okay, so one DB context options builder neighbor is a builder. So when we call that, finally we're going to now create connection. Let me see if I can remember. We're going to call options dot, okay, options dot use mpg sql. Okay, so actually options dot use, notice spelling the use capital uni, use npg sql. Say a cikin bracket, then it will take I think this is where you put the connection string. Okay, so I'll just call it connection string for now. Connection string, let me see, connection string in there, yes, connection string there. Okay, so that is what we're supposed to do. Connection string then will be connection string to database, and your connection string to database akwai template, akwai format da yake using, kuma na rubuta under minor info gashi nan. This is the format that it follows. So we're going to copy everything, and then muje app.db context a cikin nan mu rubuta shi. So first day akwai host, sunan host din. So the host, saboda muna hosting akan computer mu ne, we're just going to call it local host. Inda a ce a wani computer kake hosting, zaka bashi IP address din shi computer ne anan. Say port na shi database din. I think my database a 5433 ne. Let me make sure. Na san a container din da ne creating, I suspect a 5433 ne na yi ports. Okay, 5432 ne. Okay, 5432 ne. Yeah, so 5432 host, local host, port 5432, database Postgres ne. Mba ku manta ba, sunan database din Postgres. Kuma notice format din, after host equals local host akwai semicolon anan, na manta ban mana bayani ba. So zaka bude quotes anan, zaka closing quotes anan a ƙarshen connection string din kenan. A ciki zaka rubuta host din starts with capital letter, equal sign, say local host, say semicolon, port starts with capital P, equal port number, whatever port number shi database ɗinka yake running on, say semicolon, say database equals sunan database ɗinka Postgres ne a yanda muka yi setting up, say semicolon, say username capital U, username din kun tuna Postgres, the same Postgres muka using, Postgres, say semicolon, say password. I remember
the same setting da kuka yi shi na sa anan. So I think it was CHE $$ CHE no pass, sorry, PA $WORD. This was the password na database mu, and that is all. Using one in Control S na saving shi AppDB context dina. Next, su objects din da me yasa wannan yake complaining. AppDB context dot unconfiguring hides inherited member. DB context dot unconfiguring. I'm not sure why it can complain. It's not supposed to complain. Hide DB context member. Anyway, we'll come back to that. I don't remember it complaining. I tested it one time to make the current member override that implementation. And oh yes, it's supposed to be override protected void protected override void void override. Okay, I think you can do it either way. That is a override before void kokuma kache void override. Oh, okay, so it has to be override then comes before void. So protected override void. So say su files din akwai, sorry ba files ba, object classes din inda objects din mu da zamu rika sawa a cikin database din. Su kuma it could be anything. For now kamar yadda muka ce for shi coach ne, for identifying coach. So we're going to need a class called visitor. So zamu ce public class visitor. Visitor gani a ciki. Kuma usually wa'innan model classes din ana ce musu model classes because su ne kaman model dinmu da zamu yi storing a cikin database din. These model classes dole they must be, akwai abin da ake kira POCO, wato bari rubuta mu gani, POCO classes ake ce musu, plain old C objects. Plain old C objects classes ne wanda ba sa ɗaukar methods, ba su da one day ba su da method, ba su da, there are so many things that ba su da shi. The only thing they have is just basically they are more like common structures. The only thing they are, okay, structures must not the methods in some structures not the methods, but ba su da methods. I think brushing method is the major thing da za a ce, and some other things the other classes suke da su ba su da shi. The only thing they have is they only have properties. An gane plain old C object properties kawai suke da, wato a ce for example coach dinmu ko mu ce a visitor of our website can have a username. So zamu ce username ko kuma mu ce name. Should we call it name ko username? Bari mu kira shi name. No, mu ce mai public string name. Okay, also I think POCO ba za su iya zama suna da user defined objects, but properties ɗinsu must be, so kamar yanzu wannan ba string bane. String is a ana ce mai literal data type. So properties ɗinsu must be literal data types. Ba za su iya zama suna da kaman a ce public sai mu ce car for example. An gane public car, my car, meaning car din is a user defined data type. Za mu ga yanda C# ke nan gaba, but for now we'll just, to make this video short, I will try and run through everything. So za mu kira shi, I think we should call it username. Say public string username. I'm creating my getter and setter, get set. Say mu ce public string password, that is for visitor on a web page. These are visitors that want to log in, capital P, public string password get set. Say what else do we need to okay, akwai authentication token.
za mu using wannan authentication token din da idan mutum ya yi login in za mu ajiye wani kaman string ko wani information da zai samu always mu san cewa he is logged in, kaman session token ne. So mu ce public string auth token get set, getter the setter. Say what else what else do we need? And also, why is it complaining? Non-nullable property username must contain non-null value when exiting constructor. Okay, I think I know why that is complaining. So we can add required to let it know cewa dole it needs that. So public, let me see, where do we need the required? After string ne? Required, I think it should be before string. So public, oh sorry, required is like a modifier. Oh okay, it's not. So Sasha Anashima for this, that is dole idan mutum har zami storing information in a database, a visitor na web page dole, required means dole in dai har zami storing a database din dole sai an bada username din shi, kuma dole sai an bada password din. Sannan another thing again, we're going to need to add I think wannan me ake ce musu, anyway we'll come to that. Let's try and finish this. For auth token, wannan ba required bane, so this can be nullable. Ba dole bane auth token idan mutum bai login in ba, auth token din can be empty. Only when he logs in, auth token din can be is not going to be empty. So that is why muka sa question mark din anan, meaning string din nan can be a nullable string, it can be empty. Say, let me see, what else do we need? I think we can leave it like this for now, just to test Muga connection in database, and so that we can end one lecture. And it's already too long, almost 1 hour. So anyway, public class visitor, I think this should be okay for this. This is no. Pocos I believe should not be here. What we need to be here okay, we can leave Pocos anan. There is still something that we in as well. Let's refer back to EF setting of ko ban yi adding din shi bane information din, akwai inda zai kamata a ce mun sa yawa ga sunan public and db set. Db set din nan shine kaman table din mu. So good, idan muka zo nan public db set of, okay, so shi app db context ya kamata yana da wannan property din, public db set property din is going to be visitor. An gane me muke yi anan, meaning shi database din mu muna gaya mushi cewa za mu rika storing visitors a cikin database din mu. An gane, sannan visitor din kuma is a user defined, mu muka defining shi, is like a poco ga abubuwan properties din da yake da, yana da username, yana da password, yana da auth token. An gane, so sannan sunan shi wannan din we can call it visitors. An gane, so because this is a table, anything db set is like a table a cikin database, is going to have, zamu iya storing more than one visitor, shi yasa muka kira shi visitors. An gane, shi yasa muka kira shi, of course we could have called it anything, we can even call it dash or whatever. An gane, but it's better mu bashi sunan that makes sense, so mu kara mai kawai s from wannan. Kuma notice okay, maybe we should write it with capital V. There's a reason, because it's going to be a property. C# convention, your properties should start with capital letters. So get set, okay, and that is it. Control S. With this now we should be able to
mi updating mu sa shi ya rubuta mana ya storing mana database. Yanzu zan bude the beaver in yi connecting to database din nuna muku cewa there is no babu wannan entity din visitor a cikin database din ko babu wannan table din a cikin database din mu, but we're going to do something to test and make sure cewa entity framework din mu is connected to our database. Za mu sa shi creating table din from within VS Code. So mu je mu tabbatar babu. So PostgreSQL din mu duba, is it connected? I think it's connected. It's connected. Mu duba database. You can see under Postgres in ka shiga schemas, ka shiga public, ka shiga tables, you can see table din is empty. Kun gani na yi double clicking, there's nothing, it's empty. Inda ma anan in na clicking table ne, inda akwai zai bude, zai expanding ya nuna mana table. You can see the table is empty. Good. Now sai mu zo nan kasa. We're going to do what we call a migration wannan entity framework call. Migration meaning, okay, muna da kaman table ko muna da object, wannan object din ko mu ce class. It's not yet an object, it's just a class. Muna da wannan class din, but we want database din mu ya preparing mana inda zamu rika ajiye shi wannan object din da zamu creating na visitor. An gane, wato muna ce ma database din mu, we want database din automatically, wato entity framework call ya creating mana a table a cikin Postgres database din mu inda zamu rika storing objects of wannan class din, visitor class din nan. An gane, in kun tuna anan ne for every person that logs in zamu ajiye username din shi da password din shi da idan yayi login in mu sa mai auth token din shi. An gane, so to do that zamu zo nan kasa mu ce .net let me see if I can remember, .net ef I think migrations. Ana gani migrations, say add, say I think akwai .net ef migrations, add say sunan wannan din, we can call it initial we can call it anything, initial update ko initial migration, no, initial update, we kira shi initial update. Now notice what will happen. Muzona kun gani what is here. I want you to see so that kunga there is nothing like migration folder anan, but notice what happens idan muka running wannan command din. It's going to create a babu da mene, could not execute because the specified command or file was not found. You misspelled a built-in .net ef. Okay, .net ef then I think akwai hyphen ko? No. You intended to execute a .net program, but .net ef does not exist. You intended to run a global tool, but a .net prefixed executable with this name could not be found. Am I installing .net ef tool globally? Har ya ce mun tool.net ef is already installed. Ba gashi ba? Ina zuwa mu ce .net ef version could not .net ef is not kaman bai mun installing .net ef ina ba, so I will have to pause making sure na yi setting issue up. Okay, ina ganin na gane issue din. The thing is ban yi, akwai one other package da ban sa ba, Microsoft.entity framework core.tools. Wannan .net tool din daban ne, she is meant for only migration. Akwai wani package again, sunan shi bari rubuta mana mu ganshi, Microsoft.entity, sorry, capital E ne, entity framework core.tools. haka I think dole sai da shi, because based on abun da na karanta just now, I think you need to add it. I don't know how I missed that
kuma na sa shi the other time. I think abin da ya confusing ina saboda wannan ɗaya tools din .NET EF tools, but the thing is shi .NET EF tool daban ne da shi shi ɗaya tools din da ba mu yi installing ba, Microsoft.Entity Framework Core.tools. So we need to add it. First we need to make sure, is it a NuGet package? Yes, it's a NuGet package, so it's supposed to be part of what n sashi a saman nan is part of what n an gane. So guda hudu ne, 1 2 3 4. So we're going to need one Microsoft.Entity Framework Core.tools. Shi kuma because the .NET package zamu rubuta shi haka .NET add package ko .NET package add ne .NET add package Microsoft.Entity Framework Core.tools haka, enter. Okay, so yana kokarin download it. In ya gama, then we're going to test again mu gani ko EF wannan din mu zai wancan migration din mu zai. I think okay, so ya gama. Let's clear to clear everything. So now we're going to test migration din mu again. Mu ce .NET EF migrations add, mu ce initial update. Wannan initial update in da nake rubuta you are supposed to give it a name da zai using ya storing migration din, so that in ka zo in ka ganshi ka san wanne ne wani migration ne, that is the first time da yayi. Shi yasa nake ce mai initial update, because imagine yanzu, let me see if I can explain this better. So kun ga yanzu kawai visitor muke so mu storing, so za mu ce mai ya creating mana a database ɗinmu wani table called visitor inda za mu rika storing visitors ɗinmu, kuma is going to have a username, is going to have a password, and is going to have auth token fields. A database ana ce musu fields, is going to have these fields. An gane? Now imagine sometime muna cikin coding mu sai mu ga okay, we also need players, muna needing mu rika storing players, so zamu zo nan mu ƙara creating wani public class player, wato zai create mana wani table a cikin database din inda zamu rika storing players din. Now because of that, idan kai creating wani player, you need to update database ɗinka. Your ORM ya kamata ya gaya ma database ɗinka you should reserve wannan space ɗin ko ya creating wannan table ɗin to store players. You need to do another migration, sai ka ƙara yin .NET EF migrations. An gane? Sai ka ce add, sai wajen sunan sai ka ce okay, added players ko added players table. An gane? So that is it. So and nan muka ce .NET EF migrations add initial update, then the enter mu gani still issue possible reasons for this meaning could not execute because the specified command of file name was not found. Har yanzu we are running into issues. I believe yayi okay, you intended to run a global tool, but a .NET prefix executable with this name could not be found on the path. Okay, I think saboda na yi installing .NET tools din, maybe sai na ƙara yin wancan step din na adding wannan .NET EF to path. So I will need to go and do that. Then it's our pause. Okay, so now na gane some of the sorry, actually earpiece ne so that a jin da kyau. So na gane some of the issues saboda Linux din da nake using ne, shi yasa nake ta running into problems, but finally na samu na yi setting up everything. Wajen installation na shi .NET Core din ne, asalin .NET din kanshi, software development kit din. So wajen running wannan EF migrations din baya ganin shi, but finally na yi resolving. But still, if you try to initiate migration din, so mu ce .NET EF migrations, let me see if I can remember, migrations add .NET EF migrations add initial,
na mamanta yanda ake initial update. Ina jin add akwai hyphen ko initial update na rubuta, but it doesn't matter. I just want you to see wannan issue din. So I want you to see error din nan. So the wannan is actually trying to execute wannan din instruction da na bashi, ba issue yanzu. It's no longer issue na shi .NET software development kit din baya ganin shi. Na riga na resolving wannan, but look at what it's saying. The exception, the entity type visitor requires a primary key to be defined. So normally a databases idan zaka yi kamar in kana da table, in kana da fields a cikin table ɗinka, so usually a cikin POCOs ɗinmu a POCO each DB set in kun tuna kamar yadda nace is like a table a cikin database ɗinka in zai ajiye maka shi. But normally table din in zaka creating a DB set zaka gaya mishi wani irin object, wani irin C# object zaka ajiye a database din. So for this one muna ce mai visitor ne, an gane. Now visitor object din yana da wa'annan properties din, su kuma properties din su ne kaman fields ko attributes na database din, an gane. Su ne kaman columns da ke cikin database din. So in kun tuna yadda database ke operating, it has to have ko in ce for wanda suka sani kenan. But normally for a database in zaka ajiye data ko in zaka ajiye in zaka creating a table a database, normally for fields din da kai creating there has to be a particular field that is the primary key, an gane, wanda shine zai zama kaman ya zan ce unique identifier na each item da zaka ajiye a cikin, ko each record da zaka ajiye a cikin wannan particular table din. I don't know if what I'm saying makes sense, but the whole abu da nake kokarin gaya muku is for these three properties na object din, we have to choose one, mu ce ɗaya daga cikin su shine primary key din mu. And the way you do that is you use an attribute, an gane. Kuma to use an attribute na shi Postgres database ko na shi entity framework attribute that allows you to create primary key, sai ka using wani namespace. I think I wrote down the namespace cikin muje files din mu cikin wannan rough book din. Akwai inda na rubuta shi, no sorry ba rough ba, inda na ce setting up EF core. So bari mu je mu nemo shi. Yau gashi nan, system.componentModel.data annotations. So sai mun yi including wannan namespace din. So za mu zo nan sama mu ce using system, notice system capital S ne, first S din capital, system.component, first C capital ne, component model ga ina ya fito, sai sa tab dot, say data annotations, sa tab data annotations semicolon. So in na sa shi yanzu I'll be able, in sa control S, I'll be to save, I'll be able to decorate. In na zo nan, notice inda nake zuwa, I'm coming to the top of wannan shi public required string, ko in ce before, zan iya sa shi before it, haka in sa square brackets. Na sa square brackets, I hope mun san wanne ne square brackets. Da su ake hada, kaman zaka hada array kaman sanda muka yi JavaScript, in kun tuna zaka hada array. I think we did array a JavaScript ko, I can't remember. Ma ba mu yi ba dai, it's just a square bracket, ba normal brackets bane, ba curly brackets bane, square brackets. Su ne za ka gansu kaman square haka. So da shi zaka sa, sai ka sa key, capital KEY, an gane. So this is how you decorate an attribute before she. But normally ko in ce by convention mukan sa shi a sama ne. So zaka sa shi a saman shi wannan din, shi particular field din da kake describing. So this tells our shi entity framework din cewa a cikin visitor class din nan username shine identifier, shine unique identifier. So
there is no way za a samu the same record ko 2 records ko more than 1 record that has the same username a cikin database. If you try to put more than 1 record with the same username a cikin wannan database din, it's going to return an error. An gane ba zai barka ka saba. So good. So in muka sa wannan key din muka decorating using wannan attribute din, now we can do our migration. So notice hanan kun gani babu anything migrations. Also muka bude the beaver, I think I showed you the other time cewa a cikin table din, so no need to go over it again. I will just continue to save time. Babu, there's no table called visitor a cikin, but just to be sure mu koma mu ƙara nuna muku so that you see cewa there's nothing like that. So ga Postgres database din nan, in ka shiga database ka shiga Postgres schemas public tables, kun gani table is empty. In kai double clicking you see is empty, babu wani table a ciki. An gane, just to prove cewa shi code din mu entity framework ko shi zai create mana wannan table din a cikin database din mu, and the name of the table will be visitor. So zamu zo nan mu ce .net ef migrations add initial update, kuma that initial update will be the name of she migration. So then enter. Hopefully I spelled everything correctly. We still have an issue. So the exception, the entity type visitor requires a primary key, but I just okay, but you save him, but sorry, Control S. Remember, didn't you change the source code? You need to save. So as na man tab you save, man. There's na sa Control S. I'll just come here and then the up key. They down the last command then they running. So the same command then the enter. Hopefully it should work now. Okay, yes, finally mun samu mun yi adding migration din. So you can see actually done. To undo this action, use ef migrations remove. So in kuka zo nan, you can see yayi creating wani sabon folder a cikin project folder mu, sunan folder migrations. In kuka bude shi za ku gani initial update ga yana .cs, akwai .cs, akwai .designer.cs, akwai. We don't need that wannan entity framework core is in charge of wannan code din. We don't actually, you can actually open kaga code din, but it's not something we want to tamper with. So that is it. In kuma kaje database din mu, let's go to the beaver, mu je mu bude table mu gani ina refresh, ko we can just click public mu kara double clicking table. We should see a new table yanzu a cikin database. Why are we not seeing ina refresh din ma yake ne schemas? We should see, even though the table will be empty, but there will be a table called there should be a table. .NET migrations. Do I need to push? No, I don't think I need to push. The moment they creating, okay, I think creating migrations, you still have to sort of push it to the database kafin changes din yayi appearing akan database. Now I can't actually remember, but let's browse mu tabbatar. For now we have migration din. An gane, you can keep adding migrations a cikin, zai rika storing maka a cikin wannan migrations folder din. So in ka zo, I think there's another code you need to run before it will send it to the database. So just to be sure, muje browser, muje muduba how to push migrations to database using ef. Ef is short for entity framework. To push migrations to a database using entity framework, or you can use either the .NET CLI command or the package manager console. The command for this action is .NET ef database update. Exactly.
or update database. I think one is more conforming to yanda muke. So .NET EF database update. So that is it. Remember, in kai creating .NET EF migrations add, in kai adding migration is only saving it onto your project folder. Angane? So you can add as many migrations as you want. Zai ta stacking maka su a nan. Idan ka zo ka ce wannan .NET EF migrations update ne ko kun ga na manta. Allah sabon kulle ba, oh na ƙara kulle shi. I think it's .NET EF migrations update. In ka sa shi, it's going to dukkan migrations in da ka yi stacking, dukkan su zai yi pushing din su up to the last one. An gane? So let's go ahead mu yi shi mu ce .NET EF migrations update. Then enter. So this should push migrations into build started unrecognized command or argument update. Okay, so ina ganin ba daidai na rubuta mu je mu ƙara duba how to push migrations to database using EF. Na manta wannan. I think there was another short one with update. Abin da yasa mun san wannan update migrations ne. Na ga yana using capital letters or capital U. Yawa .NET EF migrations add. .NET EF database update ba migrations, but sorry. First one migrations add, say second one .NET EF database update. Okay. So comma J it's .NET EF database update, then enter. This should update database. Still running into issues. Failed executing db command parameters. May issue in select migration id, product version from acquiring an exclusive lock for migration application. Hi, alasade one number issue na one Linux number. It's really hard using Linux. I won't lie to you, but I believe one thing will come nangaba benefits thing. Okay, but I think acquiring an exclusive lock. Okay, I think because you can see applying migration 2026 YY initial update done. So let's go and check our database. I think one is for another thing entirely. One error failed executing db command. Muje mu duba wannan. I believe yayi. So muka zo mu refresh. I can't even see na manta in the refresh button, but let's just close that. Mu ƙara shiga tables. Hopefully no babu tables. So bai ba kenan dai in short. Kai. Okay, maybe I will pause. Zai pausing and try to find out the issue, and then I will release the pause and continue later. Still recording. Okay, so ina ganin tun first time da muka yi it actually worked, but I have no idea me yasa ba mu gani ba a the beaver. But abin da ya faru yanzu sai na closing the beaver, sai na ƙara bude shi. But before I even close the beaver na ƙara budewa, sai da na ƙara trying in running shi .NET EF database update din. Za ku gani ina jin nan za ku ga yawa gashi inda na yi .NET EF database update, sannan ku ga me yace mun acquiring no migrations were applied, the database is already up to date, which means initial one din da muka yi wannan, because in ya nuna maka applying migration din na yasa wannan number. If you notice wannan number 2026022019051, the same number ne da this is the migration is the same migration na initial update din shine anan an gane. So in ya nuna maka shi yace ma done, surely it has done it. Shi entity framework has done the migration, but I believe probably maybe connection din mu ne to shi database. I don't know, maybe it got stale. Sometimes it can faru still, in the sense that maybe an samu disconnection amma kai baka sani ba. So sai da na closing na terminating shi the beaver na ƙara bude shi, sannan na je shi tables din sai na ga gashi
yayi updating. So you can see yayi creating table din. Idan muka je, in fact let's close it, koma inda muje, no, close this, muje to ina kuma muka shiga file, project, oh god, me closing shi dbvan kawai mu kara bude shi. Za mu je down mu duba, so that it still comes to shi wannan particular. So let's go to database, which ina wajen opening connection din mu ne, new database connection. Okay, let's do that. To ban san inda na je na shiga ba kuma. Window, database navigator, yawa bude shi, yawa gashi nan. So muje Postgres, muje databases, muje Postgres, muje schemas, muje public, muje tables. Kun gani yanzu tables yana da angle. So you can see you have two tables. Yawa, another thing you should know, shi kanshi wa'innan migration data din that it normally keeps, shi migrations folder din zai kwashi wannan datan shi ma ya samu kushi a cikin wani table, wani special table that is prepared for it. The reason is in case kai losing wa'annan, an gane maybe kai deleting this by mistake, you can still recover them from shi database din. The same thing in kai losing na wannan database din, you can redo migration database update, wannan code din da muka rubuta last, .NET EF database update, ya copying, ya ƙara recopying data din ya dawo da shi, an gane. So for now visitors table is empty, but you can check the columns ku gani. Look at the columns da yake da, akwai username column, akwai password column, akwai auth token column. They correspond to wa'annan wannan fields na shi data model din mu na visitor din nan, wannan visitor poko din. Kun gani they correspond to this username, password, the auth token. So one video has gone quite long, so probably we'll end this first lesson daga nan anan. Next lesson zamu ga how to proceed da abinda muke so mi. So what you should know now is we have created a table where we can store visitors ko objects of this class a cikin database din mu, and we can always communicate mu ce okay ba mu abinda ke cikin database din, and we can say take these items of this visitor kai mana storing din shi a cikin database, an gane. That is what we have successfully created. So we'll see our next lesson. We'll end this lesson now. Stop.